Hello guys, boila sabke salam chanai dia se. Aji bhi apne khan ke ekta khobor le ani dia se. Etu to hole PM Kisan de status check kora time de alag alag option do olai thake. Etu to hole beneficiary khan kunba do hole do ki laka hisab dia se na. Aadhaar mapping bhi NPC adi nai ineka khan thake na. Etu to kina check korobo online de. Aro etu to kineka solve korobo etu problem do. Eta to hole 19 installment pabole laka time bhi hoi jai se. Ita to etu kina solve korobo aro etu to ki hisab te eneka hoise etu laga opor de hota baje kori taka karne apne khan ke yate step by step koi dibo etu status to kineka check korobo aro tate status te pa to kineka problem solve korobo koina yate to hole to nicho laga registration number fill korina verified kora time de eneka interface dikhai dibo yate to hole latest installment details koina ase yate label koina dekhai dina ase konba la to yate label koina dekhai dibo aro yate reason for failed transaction FTO koina dekhai dibo aro payment status bhi plain ase aro payment mode to Aadhaar ase aro bank name to nai UTR number etu bhi nai account number etu bhi nai ina koina plain bra dekhai dibo aro yate dole do label koina eneka dekhai dibo aro next is abo next dole do reason of ineligibility if any etu la jaga de ena dekhai dibo niche de untraceable beneficiary koina eneka dekhai dibo etu alag alag eneka status de amakhan dekhibo pare ase etu la next aro ki ase sabo next is sa time de aro yate amakhan eneka dekhibo pare ase reason for failed transaction FTO koina Aadhaar number T seeded from NPCI etu yate Aadhaar number T seeded from NPCI koina digna ase etu to hole apne laga Aadhaar de name alag aro date of birth khan alag noile tate bank account aro apne laga Aadhaar tuita nimili gina thaka karne etu T seeded kori dia etu laga bhi thake aro etu meaning to hole do Aadhaar aro bank account do apne tate link no kora karne bhi dekhai di etu alag alag te eneka option to pai thake apne jodi Aadhaar to bank logode link kora nai kole bhi eneka dekhai di Aadhaar number T seeded from NPCI kona eneka alag alag te option to dekhai dibo aro next ki ase sabo next to hole to reason for failed transaction FTO koina participant not mapped to the product koina ase etu to hole participant to hole beneficiary ase apni to hole yate mapping hwa nai koi ase mapping to idia koni china NPCI de etu apni laga account to link nai nola Aadhaar to link nai etu la hisab te participant not mapped to the product koina eneka amakhan dekhibo pare ase aro next to hole yate bi reason for failed transaction FTO koina yate to hole Aadhaar bank account not seeded Aadhaar bank account not seeded etu meaning to hole idia koni china apni laga Aadhaar number to idia bank account de submit kora nai mane seeding kora nai etu karne yate apne khan ke ina dekhai digana ase etu karne kunba to hole Aadhaar do already submit korise ina bhabna kori thakibo kunba to hole bi Aadhaar seeding to hoise na nai koina etu bi nejo check koro lage bank de already Aadhaar aro bank account bi submit kori dise link koro karne submit kori dise koina ina bhabna korna thake kunba to hole link no korna thake submit korise na nai bi na jane aro kunba to submit 2 par 3 par korise etu link hoise bola eneka he nejo do link hoise na nai koina do na jane na submit kori dise bank de eneka he bhabna kori thake hole bi etu to kineka check korobo apni khan ka koi digna thakibo poila la video dibi etu to hole UIDAI de apni laga bank do active ase na inactive ase etu check korobo karne apni khan ke etia option dekhai dia ase eneka apni khan nicho tate sai kana janibo pare etu karne kineka etu bank account do link ase Aadhaar logode etu bi apni khan ke koi diwa aro reason for failed transaction FTO koina yate not eligible koina ase etu not eligible to hole apni tate sob to document thik na thaka para tate not eligible hoigena thakibo kile gole account bi alag hobo Aadhaar bi alag hobo eneka khan thaka karne tate not eligible koina bi eneka option dekhai dibo aro etu to hole not eligible to hole apni ke payment to na pabo etu karne apni next payment to pabo na nai next installment to pabo na nai etu karne status to hotai check kori thakibi kile apni to pabole ase koina rokhi thakibo aro apni laga status te do not eligible koina pabo kunba document thik thaka khan farmer beneficiary khan to pai lobo aro apni do pai thakise poila bi etia bi pabo koina etu laga bhabna pra apni rokhi thakibo aro
not eligible koina olai jabo apuni na pabo aro utu time de pabole laga time de apuni tate bhavna korle to nohobo etu karne paradak to apuni status to hodai check korbi aro tate difficulty ase etu solve koribo lage aro etu problem solve kora to hole main problem to hole Aadhaar sitting laga opor de problem thake hodai pai thakina rukhi jala problem to hole alag ekun na thakibo account aro Aadhaar duita nimila karne he etu to not eligible koina olai jai nohole transaction fail do tate problem to pai jai etu karne paradak to hole Aadhaar aro account to milibo lage aro TPD to link koro lage hodai koi thake TPD link to bishi important ase government laga scheme hole bi TPD link di hi pabole ase status hodai check korbi aro tate konba beneficiary khan to hole Aadhaar aro bank account to already link kurna thakibo aro submit kori dise etu laga bhavna de thakibo hole bi etu to hole to hodai etu status check korna janibo tate nimila nohole thik nathaka ase kole do tate not eligible koina olabo aro transaction fail hobo nohole processing fail hobo FTO no koina thakibo etu kala problem pai jai nohole pending de boi jai etu karne nichu laga status to check kori thakibo koina amne khan ke etu short pro banai dia ase kiman jon pra seshe bishi khushi paise aji karne mani for more updates sai thakibi tana kate